Vada Poche. வணக்கம். எப்படி வெயிட்டை குறைக்கிறது? வந்தனம். Go early lah. ஓ புரியல. வெயிட். அது பஸ் எடுக்காதீங்க, ட்ரெயின் எடுக்காதீங்க. இல்லை கிராப் ஃபுட்டை சம்டைம் லேட்டாக போகும். நடந்து போயிடுங்க. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம இந்த வாரத்தோட எபிசோடில் என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம்னா, ஒரு இந்தியன் டயட்டை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம வெயிட்டை குறைக்கிறது. ஏன்னா இந்தியன் டயட்னு சொன்னால் நம்ம வந்து யோசிக்கிறது என்ன, நிறையா சோறு இருக்கும், இவ்வளோ சோறு சாப்பிட்டா எப்படி வெயிட்டு குறைக்கிறது. இதை நானே என்னோட இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய கேட்டிருக்கேன். அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, டே வீட்டில் போகிறோம் சோறு இருக்குடா, கறி இருக்குடா, எப்படி வெயிட்டு குறைக்கிறதுடா, இட் இஸ் பாசிபிள். நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம ஏன் இதை பற்றி பேசுகிறோன்னு. லைக் யூனோ are we qualified to talk about this? I dare say we have two people who actually qualified. Yeah, actually qualified. Yes. So all of fitness trainers, right? No. We are not qualified. We are not food nutritionists. Yeah, not nutritionists. Oh, we are not nutritionists. Shit, man. No, my mistake. The disclaimer போட்டு அந்த எபிசோட்ல can be done through personal experience. So நம்ம அது we are not nutritionists, we are not doctors. ஆனால் இதை வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸில் என்னத்தை கற்றுக்கிட்டோம், என்ன நமக்கு வேலை செஞ்சுருக்கு, என்ன நமக்கு வேலை செய்யலை, அதை பற்றி தான் பகிர்ந்து பேச போகிறோம். ஸோ ஆனால் நீங்கள் ஏதாவது டயட் பண்ணணுன்னா, நம்ம ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை செயல்படுத்தணுன்னா, தயவு செஞ்சு உங்களோட உடம்புக்கு எது வேலை செய்யணும் உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க, அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க. This is not medical advice. Yes. I mean this is personal experience from Personal 3 people. yeah. அவங்க உடம்பை பார்த்தீங்கன்னா பட் இது நம்ம ப்ரீவியஸ் குரு சொன்ன மாதிரி, all this is just advice. Yeah. You can do whatever the fuck you want to do. So basically, do you all, okay, I just ask you all first. I have my own perspective on this. But do you all think நம்மளோட வீட்டு சாப்பாடு, இந்தியன் வீட்டு சாப்பாடு எல்லாம் is possible to lose weight? இந்தியன் வீட்டு சாப்பாடு, Indian வீட்டு சாப்பாடு கண்டிப்பா. Yes. can Definitely. can lah. But I think basics வந்து like cover பண்ணலாம். So in the weight loss வந்து basically calories out should be much higher than calories in. Not much lah, just high. Higher than, generally higher than calories in. So that's basically weight loss. Yeah. So yeah, I mean ஒரு நிறைய பேருக்கு ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்குது, லைக் அந்த கார்போஹைட்ரேட் சோறு சாப்பிட்றதுனால தான் வெயிட் குறைக்க முடியாதுன்னு. அது ஓரளவுக்கு உண்மை, பிகாஸ் அது வந்து சோறோட அளவை பொறுத்து இருக்கு, in our opinion. So it's like, and சோறோட அளவு depends on the person's activity level, அவங்களோட வேலை, அவங்களோட body type. ஆமாம். So I was doing my research. So 30 வயசு ஆக போகுது எனக்கு. So I thought it's like high time I want to sort of like cut down my weight, right? So I was doing my research. நீ கார்போஹைட்ரேட்னு சொன்னல, இது வந்து ஆர்மிலையும் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து அந்த ஆர்மியில் வந்து பெஸ் பிபி, அது வந்து பேசிக்லி குண்டா இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு வந்து they'll just put them there for extra training. சரி. அவங்களோட அட்வைஸ் என்னன்னா, சோறை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாத, சாப்பிடு, ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட் வந்து எனர்ஜி, basically it converts into it's converts into simple sugars and then so சோறு சாப்பிடு, ஆனால் அந்த சோத்துக்கு ஏற்ற don't go like 3 round 4 round, அந்த சோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரோட்டீன்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எக்ஸசைஸ் த சேம் amount. That's what they taught me. Is that true? Is that correct? I would say. I mean, I won't say same amount. I don't know what is the same amount, you see. ஒரு கப்பு No, it's like different people burn fat differently. Like you look at me, like for my size, people think நான் ரொம்ப சாப்பிடுவேன்னு. I don't actually eat very little for a person my size. Because my body holds fat and is ஒரு எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுல இட்ஸ் லைக் டூ எஃபிஷியன்ட். ஸோ அது வந்து எல்லாம் ரொம்ப சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணி மற்றதெல்லாம் வச்சுக்கோம். ஸோ இட்ஸ் ஹார்ட் டு டெல் வாட் ஆர் யோர் நீட்ஸ், வாட் ஆர் மை நீட்ஸ், அண்ட் ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு. இதுக்கு தான் we always, that's why we start always say go check with your doctor, nutritionist, do your calculations, do your own research. நான் வந்து like for me personally to find out எனக்கு என்ன வேலை செய்யுதுன்னு it took me like a good like 8 years. Because before I was trial and error மற்றவங்க செஞ்சதை நான் எனக்கு ட்ரை பண்ணி வேலை செய்யாமல் it was very confusing for me. So after trial and error I figured out எனக்கு என்ன வேலை செய்யுது, சோறு எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றது. Like for me what work was few days I eat carbs, like there are high carb days, medium carb days, low carb days. I work that in my schedule. Carb cycling சொல்லுங்க. Carb cycling. Yeah. So I call it, it's called carb cycling. அந்த கார்போஹைட்ரேட்
சுருக்கமாக சொல்கிறோம் இப்போ. காபோ சில பேர் சொல்லுவாங்க, காப் சில பேர் சொல்லுவாங்க. பட் சோறுன்னு சொல்லிக்கலாம்ல. ஓகே, சோறோட அளவு நான் வாட்ச் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the way I approach my diet was, எனக்கு வேலை செஞ்சதில் was சோறு ஒரு கையளவு இல்லை 2 கையளவு சாப்பிட்றேன்னா, if I want to lose weight a bit, நான் வந்து 1.5 கையளவு சாப்பிட்டுட்டு for few weeks then reduce it to 1 கையளவு. And I just start doing portion control. I never eliminate சோறு completely. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து இந்த கீட்டோ டயட்னு சொல்லுவாங்கல்ல நிறைய பேர், பண்ணியிருக்கேன், வேலை செஞ்சுருக்கு. பட் ஓரளவுக்கு வெயிட் லூஸ் பண்ணிவிட்டு very hard to maintain. You don't sustain it after. I couldn't maintain the keto diet or the results because let's say ஒரு நாள் or 1 week I eat சோறு திருப்பி சாப்பிட்டேன்னா டக்குன்னு வெயிட் போட்டுட்டு. So I was very shocked because I thought, okay, இந்த அளவுக்கு வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டேன், இப்போ திடீர்னு சோறு சாப்பிட்டா என்ன இவ்வளோ சீக்கிரமாக வெயிட் வந்துட்டு, அதெல்லாம் வாட்டர் வெயிட் இஸ் வெரி டிமோரலைசிங். பிகாஸ் இவ்வளோ நாளாக சாப்பாடோட கட்டுப்பாடாக இருந்துக்கிட்டு திடீர்னு ஒரு வாரம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் திருப்பி போட்டுச்சுன்னா வெரி கன்ஃபியூஸ். பிகாஸ் இந்த கீட்டோ டயட்னு சொன்னால் இட்ஸ் பேசிக்லி கீட்டோசிஸ்லா. There's a whole science behind it. Basically, ketones உங்களோட பாடியில் is like around in your body and it's not a very positive thing basically. So there's a lot of things to consider if you want to do keto. But keto, if let's say you're dieting for like a event or a show or whatever you want to finish your shit, right? It can work. So, no, give us on the money like for me it's the other way around. I can eat more but I cannot put on weight. Then I was struggling to put on weight for a very long time. இது வந்து மெட்டபாலிசம். So there are 3 body types, 3 main body types. There's hybrids. So there's ectomorph, endomorph, mesomorph. Ectomorph வந்து is like what he say, எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் weight போடாது. Endomorph is என்ன மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே weight போட்டுரும். லைக் எனக்கு வந்து நான் மெக்டானல்ட்ஸ் மெனு அந்த பார்த்தாலே weight போட்டுரும். Then there's mesomorph. That's the best. That's the most gifted. எவ்வளவு தின்னாலும் அப்படியே பாடி பில்டர் மாதிரி இருக்கும். So எனக்கு வந்து opposite, I struggle to put on weight and I've been trying to put on mass for a very long time until recently I managed to. I found out why. I had to eliminate the whole cardio factor from my whole exercise. Oh, because given your background. Yes, right. I had to cut my cardio from my whole exercise. That means the thing is I stopped running. So I just walk for like 10 to 15 minutes for warm up incline and that's it. And every gym session I only do that. I do bare minimum of cardio. Then only my weight I started seeing going up. But now if I pick up my cardio back, right, I'll lose weight very fast. And the rate of me going back to my initial weight will be faster. So my body reacts totally different. Yeah, but I mean like okay, so weight குறைக்கிறதுன்னு சொன்னா right. I would say that நிறைய பேர் வந்து like ஒரு diet ஒரு exercise workout எல்லாம் பண்ணோம்னா like let's say like New Year's வரப்போகுது right. So like New Year வந்த பிறகு they have the resolution, maybe they want to lose weight, they want to gym more. And the losing weight is one goal, gymming more is one thing. எல்லாத்தையும் mesh பண்ணிட்டு they taking it one go right. Very hard lah. ஸோ ஐ மீன் நீ இப்போ சொல்கிறல அந்த இப்போ வந்து நியூ இயர் வரப்போகுது ரைட். இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஜிம்க்கு போய் சைன் அப் பண்ணுவாங்க. பட் ஒன் திங் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஜிம் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும்தான். டயட்டுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டைங் இட் பேக் டு அவர் டாபிக், த இந்தியன் ஃபுட். இந்தியன் சாப்பாடு கறின்னு பார்த்தாக்கா செம்ம கேலரி. ஹவு டு யூ சார்ட் ஆஃப் லைக் ஓவர்கம் தட்? அது சொல்லுவாங்க 6 packs are not made in the gym, they are made in the kitchen சொல்லுவாங்க. So like I think Indian சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா I like think stuff like rice, naan, maybe அந்த ரைஸில் வந்து கீ நிறையா இருக்கும், கீ or நெய் நிறையா இருக்கும். So there's a lot of carbohydrate, a lot of fats. ஆனால் protein வந்து யூஸ்வலாக we don't really eat as per like our requirements usually. I think we have to increase the protein intake. Am I right? Correct. Yes. Yeah. ஆனால் அந்த how do you like, I think the most challenging part is the carbs. So how do we like control the carbs? What kind of portion control do you like recommend? I mean for me like I basically now at the start I eyeballed it lah. Like just இவ்வளவு இருக்குன்னா I reduce it like by a quarter. அந்த மாதிரி தான் பண்ணுது. Because
என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் திடீர்னு ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் பண்ணிவிட்டு I couldn't maintain. If I could maintain also இந்த மூமெண்ட் அதை நிறுத்திட்டு டக்குன்னு வெயிட்டு போட்டுரும். ஸோ பட் எனக்கு என்ன வேலை செஞ்சிச்சுன்னா பிகாஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் I found it very taxing. இந்த டயட்னு சொன்னாலே you think salad. ஆமாம், salad காய்கறி இது அது சாப்பிடணும். So you think the moment you say diet is associated with that. correct. So but I couldn't sustain it ஏன்னா பிகாஸ் வீட்டில் சாப்பாடு இருக்குது and it's like it's a waste of money. வீட்டில் ஒன்று சமைச்சு நாமளும் தனியாக வாங்கிட்டு சமைக்கிறேன். It's just a waste of resources. Plus a pissed off mother. Yeah. And also you have to deal with ஏன்டா ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டேங்கிற so அது ஓகே ஃபைன். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு ஆனால் அளவு குறைச்சிக்கிட்டேன். லைக் கறியெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் ஊற்றிக்குவேன். லெஸ்ஸே வெளியே போய் லெஸ்ஸே நாசி படங்க ஏதாவது வாங்கினாலும் ஆண்டி கிட்ட ஆண்டி கிரேவி லெஸ் இந்த மாதிரி. So all these portion controls actually helps. And the main thing that I did, right, I cut out sugary drinks. It helps a lot, no? Let's say நீங்கள் like sugary drinks குடிச்சிங்கன்னா let's say ஒரு 4 மணிக்கு ப்ரூ காஃபி 5 காலையில் ஏதோ ஒரு டீ என்னமோ or you can swap it on whatever. அந்த டீ and அந்த காஃபி or let's say ஒரு Starbucks, let's say you buy like ஒரு like latte caramel macchiato, right? That itself is like 200 calories because of the milk, sugar எல்லாம் போட்டு. Let's say the 200 calories you cut it out entirely. In your let's say ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் வாங்கி குடிக்கிறீங்க, right? 200 calories times 5 days is like 1,000 calories a week. 1 month is 4,000 calories that you lose. Approximately 3,500 calories is equal to 1 pound of body weight. Correct. So basically you lose a pound a month. Just by cutting out coffee, tea, the sugary drinks la cut பண்ணிட்டு sugary drinks. Okay. So I mean like just by doing this sort of things, not even a diet, no, just like உங்களோட like உங்களோட certain I would say quote unquote in the episode bad habits and the habits குறைக்கிறது இல்லாட்டி மாற்றிக்கிறதுனால you can easily see a lot of differences. நான் வந்து when I cut out these drinks எனக்கு வந்து chips snacking, I was a snacker. Like after 10 o'clock பசி எடுக்கும் and between lunch and dinner ஒரு 4 to 5 o'clock சரியான பசி எடுக்கும். So at that time to be honest, until now I still haven't controlled snack cravings. It's still there. But I swap it. I buy protein chips and I buy flavored tea, so 0 calories. So எனக்கு வந்து I have this very bad habit, not a bad habit. எனக்கு வந்து basically I'm a sweet tooth. Anything sweet, same chocolate or like sweet stuff. I can't control it. Like I want to crave, I want to like satisfy the craving. So என்ன பண்ணேன்னா like currently I'm doing this lah. So far I find it working. So instead of in the mari sugary drinks or sugary snacks, I swap it with 1 teaspoon of honey. It sort of like help me with the craving. So your craving வந்து குறைஞ்சிரும் எனக்கு the sweet. But insulin level வந்து it doesn't go as high as when you eat. That means it's particular about the type of honey lah. Manuka honey. Manuka honey. Yeah. For me it's like tying back number how I work with Indian foods because very accessible Indian food. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா I start consuming more chapati and paneer. That's my go-to. சொல்லுங்க பாய். பாய் சாப். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். Yeah, chapati and paneer, these are the two things, and both also is chapati helps with like, chapati is carbs. At the same time it's only pan fried. அது நெய் போட்டு குக் பண்ணுவாங்கல. I don't. எனக்கு வந்து I started recently only. I have a problem where I'm an irregular eater. So I don't have a fixed time of what time I eat. Like, I sometimes take lunch at 5 p.m. or 4 p.m. You know, dinner sometimes at 12 p.m. அந்த மாதிரி. So I started regulating my time at what time I eat, and I started cutting my portions as well. And I saw a difference. Of course, with கொஞ்சம் gym start பண்ணோன்னே then you can start seeing the I think it's more of mental effect first. And mentally it clears, it's very clear. It's starting to get clear, I would say. The weight is the next thing. You can start to see the I mean not major differences. ஓரளவுக்கு I see. எனக்கு ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் இருந்துச்சு முன்னால். ஸோ எனக்கு அந்த மிஸ்கான்செப்ஷன் என்னன்னா வெயிட் குறைக்கணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பட்னியாக கிடைக்கணும். So that is not, I found that is not true. You'll end up, it's not sustainable in the long run. No, you end up putting more weight. Yeah, in a way you end up putting more weight. You get annoyed, then you want to eat. Correct. I get mood swings. Yes. That is normal. Cups will affect. Yeah, no, I because நான் சாப்பிடாம இருப்பேன். I did this when I was younger. In பட்னியாக கிடப்பேன். Then I'll just get
டப்புன்னு எனக்கு like I'll get very annoyed. It's normal lah. I know, like I'm going through that now because I'm doing carb cycling, right? I have that during fasting man. So Because that's why I pray and stuff. Your carbohydrates all right, affect உங்களோட like dopamine, I think dopamine. The cortisol increase. Serotonin or dopamine, I don't know. ஏதோ ஒரு hormone chemical will there won't be a production for it, which has to do with food coma. Which is why ரொம்ப சோறு சாப்பிட்டா you get food coma. I think it's dopamine. Either dopamine or serotonin. ஏதோ ஒரு hormone release ஆகி you'll get like too much. So அதனால தான் it's like associated with moodiness and all that. Like for me also I do carb cycling right now. Low carb போனா I know like Thursday, Friday are my hardest days. I get very bad mood swing. Because at that point I refeed day Sunday. Sunday whack food only. Monday, Tuesday will be like medium. But Wednesday, Thursday is very low. Because Monday, Tuesday I'm depleting whatever I ate on Sunday. Then by Wednesday, Thursday it's depleted. Because I still go gym and all that at that time. So ரொம்ப moody-ஆ இருக்கும். And then there's a difference. நான் சாப்பிட்ட பிறகு Sunday I'm a different person. You can feel it. And my friends also, you know, they go like Farid Hafiz. அவங்க வந்து பாடி பில்டிங் காம்படிஷன் போயிருக்காங்கல்ல. அவங்க வந்து they had to do this thing where they need to control their water. The day before. Just before the competition. தண்ணி குடிக்க முடியாது ஒரு அளவுக்கு தான். You measure and drink. You carbohydrates all you drink. Because அவங்களுக்கு வந்து the less water you drink, the more defined your muscles will be. With regards to the line எல்லாம் தெரியும். Striations சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு like few days before the competition and before you go on stage, right, they have sugars to make it look more full. And என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லியிருக்கான் அந்த இவ்வளோ நாள் பட்னி கடந்து தண்ணி ஒழுங்காக குடிக்காமல் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சுகரை சாப்பிட்டான் like he could feel the sugar flowing through his body. He said he could feel it. He like felt different because he never felt it before. So yeah, it's like different. But back to like a number of the Indian food topic, right? I think the easiest things that people can do, right, is நான் சொன்னது முதல்ல சோறு அளவை வாட்ச் பண்ணுங்க, கிரேவி பார்த்து போடுங்க, கறி basically. Maybe we can swap to basmati rice also. Yeah, basmati that's the best. Sorry. Yeah, basically, I mean we can say that lah. So swap to basmati if possible. ஏன்னா அதோட வந்து the sugar level is less. Yes. So அது பண்ணலாம். And chapati also can. So basically your carb sources change to GI னு இருக்கும், glycemic index னு சொல்லுவாங்க. So maybe swap to like lower glycemic index foods. அதை வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி check with your doctors lah. கறி ஏதாவது போட்டோன்னா குறைச்சி போடுங்க. இல்லாட்டி நீங்களாம் சமைக்கிறீங்கன்னா எண்ணெய், சீனி, உப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி போடுங்க. மில்க்லாம் you can reduce to. நான் என்ன பண்ணுவேன், I know what's the best thing I did. நான் எனக்கு சொந்தமாக சமைச்ச போது ரைட், சமைக்கும் போது to be honest நான் உப்பு யூஸ் பண்ணவே இல்லை. But I could still get by. You know why? I make use of onion, garlic, chili. Okay. வெங்காயம், மிளகா, மிளகு to some extent, and பூண்டு. இதெல்லாம் if you put properly, and the spices தானா வரும். உப்பு is different. Like போட்டா ஒரு different kick. I mean, but you can get away with the heat from the chili, all that. So நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு. And Tabasco helped. Tabasco really helped. So like இதெல்லாம் செஞ்சு it really helped with regards to the cravings are met. You don't feel like உங்களுக்கு ரொம்ப dial போய் like mentally is very tiring, right? So இந்த மாதிரி help. And cutting the sugary drinks really helps lah. Cutting the sugary thing is the one thing which helps the most. And snacking lah. Snacking அதை நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். I started cashew nuts, almonds. I changed to nuts. Oh, that's actually expensive. It is lah. It is lah. But you have to lah. You change to what, these nuts? Hey, but you know what's the most underrated hack நான் கேள்விப்பட்டது for losing weight? Pistachio. Drinking water. Yeah. Oh. A lot of times, right, நான் வந்து எனக்கு பசி இருக்குதுன்னு நினைச்சிருக்கேன். ஆனா பசி இல்லை, தாகம். ஒரு like I just gulp down water for I realize I'm fine. ஆனா அது வந்து you just associate it with பசிக்குது. அது வந்து if you drink sparkling water, right, you'll feel much full. Yeah. Hey, no, I have a legitimate question. What's the difference between water and sparkling water? No, just carbonated. Yeah. Like just carbonated. Hey, but I know soft drink, I don't know about the science behind it, so don't call me out on it. நான் recently இது படிச்சிருக்கேன் because I was reading things that affect அவங்களோட body health lah. So they were saying the carbonated drinks, there's a certain level of acidity. Is it phosphate? So there's a certain level of phosphate in drinks that are not good for your body. Phosphate na enna? ஒரு compound lah. Okay, so I don't know, I forgot எந்த அளவுக்கு affect பண்ணாங்க. And that time also it's just a YouTube video, so take it with a
take it with a pinch of salt lah. Not literally, since we're talking about so but yeah, I think I would stick to normal plain water. But if you want some flavor, right, எனக்கு என்ன வேலை செஞ்சிச்சுன்னா அந்த flavored tea, 0 calories but it's still flavor. Yeah, correct. It really helps. I swap with all the Marks and Spencer summer berry drinks and stuff. Yeah. நான் சொன்னதுல Works lah. wait, நீ nutsனு முதல்ல சொன்னல, அந்த nuts வந்து like உப்பு போட்டதா இல்ல just completely plain like roasted or, no, it's a legitimate question. I mean normal roasted only. I will not buy the salted. I mean the best cashew nut I ever had was the honey roasted one. Yeah, That's the best lah, but that was the worst. No, the honey roasted almond and the barbecue cashew one. And the blue color packet la இருக்கும். Camel or Thai song. ஏன்னா அந்த பேக்கெட்ல இருக்கும்ல அந்த உப்பு போட்டு. Yeah, but I would just buy normal roasted one. So you just crunchy peanut. ஆனா சப்புன்னு இருக்கும். You know, I found out. Okay, now I eat. My favorite food, not favorite lah, most useful lah. When I carb cycle is peanut butter, natural peanut butter, single ingredient, single ingredient peanut butter. You know how they make? Basically, அரைச்சி என்ன வெளியே வரும். Correct. That's how they make. எனக்கு நான் almond சாப்பிடுவேன். Almond சாப்பிடுறதுக்கு is expensive lah, but almond keeps you full and it's very hard to chew compared to like a peanut or cashew or whatever. Ana, I eat my almonds one by one. I don't take a handful of I take one almond one by one and I bite. கடிக்க flavor வேற மாதிரி இருக்கும். So I took the principle, அந்த peanut அரைச்சி என்ன வருது இவ்வளோ நேரத்துக்கு பிறகு தான். It takes a long while for the peanut. Technically you can make peanut butter on your own. Yeah, you can. It's too much of effort lah. Yeah. Not in the fucking toilet lah. அது சாத்தேடா. So அந்த ஆமனை கடிச்சு the taste is actually very different the longer you bite. Peanuts also. You bite small portion, not just chew down. You just bite until a very small. It's a very different taste, which is nice. The longer you chew, the nicer it gets. And அதான் கடிக்கவே உங்களுக்கு வாய் tired ஆயிரும். நான் salad சாப்பிட்டேன், right? This வாய் வலிச்சிச்சுயா. It's a chore to eat. It's difficult though. மூஞ்சி வலிச்சிச்சுடி. You cannot eat salad without dressing. Yeah, cannot. I usually wear correct. அம்மனமல சாப்பிடக்கூடாது. அதுதான். Perfect. So I've been Indian food. To recap, I'll just say basically ஒரு லிஸ்டிக்கல்ல இந்த எபிசோட கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். Simplest ways to, in our opinion, simplest ways to lose weight on the Indian diet based on நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். சோறை ஒரு அளவுக்கு குறைங்க, அந்த சுகரி ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு, தண்ணி நிறையா குடிங்க, கறியெல்லாம் ஊற்றுறீங்களா அதை குறைச்சி ஊற்றுங்க, இல்லாட்டி நீங்களாம் சமைச்சா உப்பு சீனி எண்ணெய் அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி சமைங்க. இதெல்லாம் பண்ணாலே ஒரு அளவுக்கு வித்தியாசம் உங்கள் உடம்புல பார்க்கலாம். அதை நம்மளோட அனுபவத்திலையோ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஏதாவது உங்களோட டயட்டில் மாற்றங்கள் பண்ணணும்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் டாக்டர் இல்லாட்டி நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்ட கேட்டுட்டு அதை செயல்படுத்துங்க. We are not experts. Yes. இது மெடிக்கல் அட்வைஸ் அல்ல. It's just sharing our experience. It's just 3 people's experience. Actually no, I'm so sharing my it's just our experience. அவ்வளவுதான், மேட்டர் ஓவர். உனக்கு அந்த பக்காவதம் அந்த மாதிரி நருத்தோட